belong to this group or this group. So, if they cannot produce any sort of disturbance in the vital force, then they will support the vital force, but they work on this level only. So, anything which you apply, this is the basis. In this basis you have to apply. On any level, maybe on the base level or on the vital level, this is how we have to apply. I know what she is asking. I will just explain after completing this, because we should not start with the. Он чуть позже объяснит с травами. So therefore, when you apply the medicine without similarity, so it produces artificial disease, but without similarity. So this is the reason why the vital force gets weaker and weaker, and it loses its power to produce secondary action. And when it loses this power, it cannot eliminate the factors of the disease from the body, from the constitution. В общем, исходя из того всего, что было сказано, если любое вещество, которое попадает в организм при болезни, не обладает этими качествами схожести с самой болезнью, то оно будет действовать вопреки жизненным силам человека, и оно будет только ослабевать организм. То есть неправильный препарат. Ну да, который не обладает качествами схожих симптомов. Да, и тело будет уставать, и оно будет прекращать давать симптомы. Те симптомы, которые нужны, чтобы понять, в чем дело. Сейчас мы наблюдаем воспаление легких без температуры. So the substance which we use as medicine also should be applied in dynamic form. If it is applied in crude form, that is what we see in normal medicines. All the medicines are in the crude form, in the physical form. So when you apply in this physical level of these medicines, and what happens, the vital force, even from the physical level also, they stay in the body. For example, when you apply in a dynamic form, the medicine will not stay for a long time in the body. It starts the effect, induces the necessary effect, and this medicine also will be eliminated by the same effect. That is the advantage when you apply in dynamic form. Преимуществом употребления лекарств в этой потенцированной форме в том, что как только оно совершает свое действие по отношению к болезни, оно сразу из организма вытесняется, в то время как обычные лекарства, они в теле остаются. For example, when there is a small kingdom, there is a country, a kingdom which is not having much power, and when this kingdom is attacked by another kingdom which is more powerful, then what happens? Automatically the one which is stronger will overpower or occupy this kingdom. Ну, можем рассмотреть такой пример. Вот есть королевство, да, которое, ну, такое не очень сильное. И приходит какое-то еще одно соседнее, которое его просто завоевывает. So, to prevent this, what this kingdom has to do is, he has to approach another stronger kingdom with friendly terms, and then get some force to support this kingdom. And both these forces, the force of this kingdom and its supporting forces, when they fight against the invading forces, then they can overpower them, and the invading forces will go back, go home. That is one factor, one step. And also these forces
which came to support also should not stay for a long time here. They also should go back. If they stay here for a long time, then there will be a possibility that they can occupy this. So we have to find a method that with this effort, when they go away first, and afterwards this also should go away. Ну, что бы это королевство могло сделать для того, чтобы как-то решить проблему вот этой своей такой слабой позиции? Они должны договориться с каким-то союзником, да, пригласить какое-то другое королевство, которое могло бы там объединить армии, к примеру. И вот когда эти две армии, они превозмогают противника третьего, да, который нападает, то сначала уходит противник внешний, а потом из этого королевства должен уйти и союзник домой. Иначе будет та же самая проблема. Да, иначе начнется опять. So that is what you see when you administer a medicine without having similarity, or when you administer a medicine also on the physical level, and the strong medicines like what you see, antibiotics and all these medicines, and what is happening, since they are powerful, they are not eliminating because there is no similarity, but they are able to suppress the effect of the disease factors, and then these substances, they are producing their own effect on the constitution, on the body. And it's quite natural. They won't remain quiet, keep quiet. So their effect. And what is happening because of this, the vital force, you only declare that we have cured the person, you have cured the disease. That means you have made the disease disappear, but not cured. But the person is more and more weak. This is the effect what happens. То, что происходит в классической медицине, это когда мы приглашаем, ну так скажем, не того союзника, да, который остается рядом, и он, ну, собственно, никаким образом нам не помогает. И вот врачи смотрят на человека и говорят, болезнь вроде бы как вылечилась, ну, то есть она подавилась, но сам человек остался болен в итоге. Вопрос можно? Если давать гомеопатию разово средней потенции, то она не привнесет новую болезнь. Но если давать многократно одну и ту же потенцию, но не соответствующую, можно принести тоже болезнь. Правильно ли это? Peter is asking if you're giving some medicine, homeopathic medicine once in some medium potentization, it will work good. But if you do it simultaneously, not in a proper way, it also can cause a disease, right? Yes, even a homeopathic remedy also, if you have administered without similarity, it is the same. Гомеопатия точно таким же, кстати, образом, как и обычная медицина, действует во вред, если предписано не согласно закону соответствия, подобия. And also, when you have administered the remedy not in the required dynamization, then also you cannot produce the expected reaction, expected secondary action in the vital force. И точно так же, если лекарство дается в неправильной потенции, то тогда это лекарство оно не может вызвать правильную реакцию у тела для того, чтобы превозмочь изначальную болезнь. So, for example, when there is fire on the top floor of the building, например, если есть огонь на наивысшем этаже здания, and you have filled water in the ground floor of the building, если заливается только первый этаж водой, so it cannot prevent that the building is damaged. то ну, как бы, мы не можем избежать того, что здание сгорит. Or if there is fire in the ground floor of the building and you have put a big tank full of water on the top floor,
then also it is of no use. Ну или наоборот, если нижний этаж в огне, а мы льем воду наверх, то точно так же ничего не поможет. So your action should be in the same plane where there is a disturbance. Таким образом, наше влияние должно быть в той области, где существует сама проблема. That is why you have to select the potency also according to the intensity, according to this symptom. That is how we select also. We are going to study about it. How we select it. То, как потенцирование происходит, мы изучим потом. Но суть в том, чтобы она была правильно произведена при лечении. So what is important first to study homeopathy is to have a clear idea about the health and disease. Что является основополагающим принципом в лечении, да, гомеопатии, то, что мы должны четко понимать, что такое здоровье и что такое болезнь. If you have no idea of these different levels of consciousness, then you cannot have, because unless you know this, you cannot apply in a proper level of consciousness. Мы должны хорошо понимать, вообще гомеопат должен хорошо понимать, что есть различные уровни сознания, потому что иначе он просто не будет способен применить лекарства на необходимом уровне. In the homeopathic treatment, since you are applying in a dynamic form, the vital force with the same effect can eliminate the original factors that are disturbing, and also will eliminate this substance which you have introduced into the body. Both these actions are simultaneous when you have perfectly applied in a dynamic form. При правильном и, так скажем, идеальном применении лекарства в правильной потенции изначально будет исцелена сама болезнь на необходимом уровне, а потом это лекарство будет выведено из организма. So the remedy which you have introduced into the constitution, the homeopathic remedy, that remedy, when you have applied in dynamic form, in higher form, then the substance of remedy will not stay in the body for a long time. It induces the necessary action, the vital force, and then this remedy also disappears. That is the real way of dealing in homeopathic science. Основным, очень важным, да, фактором гомеопатии является то, что попадая в организм, вот это вещество, оно совершает вот эту поддержку, да, жизненным силам, оно производит свое влияние, и потом оно сразу же выходит из тела. The effect of the remedy, you mean? Yes. When you say its effect, and it's like take a week and it goes from the body, or 2 weeks, a month. Yes, that there are the nature of the remedies and the dynamization which you have administered, this decides for how much time the substance stays. Even then also substance is in dynamic form, it is not in physical form. Так скажем, состояние организма и сама болезнь решают, как долго это вещество будет оставаться в теле, как долго оно там нужно. So, in applying a remedy to the patient, what we have to remember is, our aim, our target, our aim is to treat the person and not the disease. Что мы должны помнить, применяя гомеопатию и какое-либо лекарство к пациенту, это то, что мы должны лечить самого человека, но не болезнь. This is the fundamental difference between homeopathic and allopathic approach. И это фундаментальный основной принцип, который отличается в гомеопатии и в обычной аллопатической медицине. Because according to homeopathic science, disease is
not a different factor. It is only the distorted form of the same vital force. That is what we call disease. И согласно гомеопатии, болезнь это, то, что мы называем болезнью, это не сама болезнь, а это лишь проявление какого-то определенного нарушения жизненных сил. That is why it is never aimed to attack the disease. Поэтому гомеопатия никогда преследует цель нападать на симптомы. Да? We have to cure the person, not cure the disease. Мы должны вылечить самого человека, но не лечить болезнь. So when you have applied according to this principle on the constitution of the person with similarity, then the vital force will receive proper direction with more strength, and vital force itself will act in such a manner that it gets normalized its functioning in a considerably shorter time. Если мы правильно применяем лекарства согласно тому закону подобия, то витальные силы автоматически получают поддержку от этого вещества, и тогда они работают на то, чтобы самостоятельно исцелить тело от болезни. Also the action of the remedy, the speed of the action of the remedy also depends upon the speed of the natural disturbance, what has happened, the speed of the disease, what we can call. Скорость реакции и воздействия вещества, лекарства, оно зависит от того, как быстро развивается естественная болезнь. Because most of the people have a wrong understanding about homeopathy. Most of the people think that homeopathy acts very slowly. Вообще, существует немного такое ложное понимание того, как гомеопатия срабатывает. Многие люди думают, что гомеопатия, она работает очень медленно. Да. Постепенно и очень медленно. That is why many people, when they have some so-called urgent or emergency condition like very high fever or any such things, immediately they rush to the hospital because they cannot wait, they are afraid that homeopathy, of course it is a very good medicine, but it acts very slow, therefore in these conditions we cannot go to that, like that the people feel. Часто люди считают, что если у них какая-то ситуация, например, высокая температура или какая-то очень срочные внезапные симптомы возникают, они сразу бегут в больницу, и они говорят: нет, конечно, гомеопатия это хорошая вещь, очень эффективная, но мне надо срочно, мне надо прямо сейчас. Можно? На протяжении 9 месяцев я умирала, и никто мне не мог помочь из врачей. И Ананту Кришна с его сыном в течение 3 дней подобрали медицину, которая полностью излечила все симптомы. 3 дня. There's a story about that she was like almost dying during 9 months, and then you got some remedy for her, like in 3 days she was fine, totally fine. Да, это пример. Очень медленно. Slowly, yeah. You know, for example, when there is a snake bite, Например, если кого-то укусила змея, so it is really emergency condition. да, это на самом деле очень срочная ситуация. So, if the medicine which you had administered, it needs a few days or few weeks, before that the patient will die. Срок, который у нас есть, он там буквально пару дней или пару недель, пока пациент не умрет. But Вообще сутки. then when you select the remedy and apply the homeopathic remedy, selecting on the similarity, then it acts within minutes.
Если правильно подбирается лекарство гомеопатическое, в этот же момент, как только попадает в тело, оно сразу начинает давать реакцию. There are many times, many patients come to us, many times scorpion bites, snake bites, yeah? You know, Emergency conditions. why homeopathy works for so long time for us, because when we have a fever, we don't have an Krishna in Vinnytsia or in Kiev. That's why it's a long way for us. A proper understanding is necessary. Я говорю, что для нас долго гомеопатия действует долго, потому что когда у кого-то из нас жар, то Ананта Кришна очень далеко в Индии, поэтому для нас это долгий путь, там, пока проконсультироваться туда-сюда. No, not like that. If you understand the principle and apply, it is not depending upon person, it is the science. No? Ну, он говорит, что суть в том, что как только мы применяем правильно лекарства, оно сразу срабатывает. Because this was proved so well even before Ananta Krishna was born. Говорит, что это все было доказано до того, как он родился, так что это все. So when you understand this principle and apply, it works by anybody. It works like that. И с того момента, как мы понимаем этот принцип и правильно применяем лекарства, все работает как надо. So you see, I make it more clear to you understand about this. For example, there is one case is there where the person is having a scorpion bite. Ну, мы сейчас так подытожим на примере. Например, человека укусил скорпион. So, in this case, there is an immediate manifestation of the symptoms in the person. В таком случае симптомы мгновенно возникают у человека, проявляются. And then, when the patient came, then you have seen that the patient is showing symptoms, like for example, he is, if 10 persons are bitten by scorpion, all the 10 persons may not show the same symptoms, different symptoms. So you have to identify the symptoms. Даже если 10 человек придет к доктору с укусом скорпиона, то у них могут быть абсолютно разные реакции и симптомы. So then, you see, in a particular patient, and then you see the patient came to you, the common factor is scorpion bite, and then he started to feel, not only at that place, but started to feel very hot, very burning sensation all over the body. И, например, кто-то из них начинает ощущать жар не только в месте укуса, а вообще во всем теле. And then he is very restless. И такой человек не может отдохнуть, он постоянно в тревоге. He sits for a few minutes in the chair, and then he gets up, and then he lies down for some few minutes, and from again he gets up, and he moves for a few minutes. So always restless. У человека такого пропадает покой. Он может немножко посидеть, потом встать, лечь, потом встать, походить. То есть он постоянно находится в движении. And along with this, he has a frequent thirst. He has water. So if you give a glass of water, he just makes one sip and keeps it there. And again he keeps moving, and again after 5 minutes, again one sip water. So it is a peculiar type of thirst. It is called thirst for small quantities of water. Также такой человек может проявлять жажду, но она у него будет особенная. Он не будет напиваться, да, если ему дадут стакан воды, он выпьет, он сделает глоток, потом опять обойдет комнату, сядет, а потом опять еще сделает глоток. То есть он будет пить маленькими дозами. And a great anxiety and fear of death. И у него возникает огромный страх смерти. And this is expressed in the behavior of the person. He says, "Doctor, please save me, doctor. Please, I am going to die, doctor." Like this, he is very anxious.
And he makes the doctor also anxious. И пациент начинает просто с ума сходить. Он подходит к доктору, говорит: доктор, пожалуйста, излечите меня, я умираю, со мной все плохо, пожалуйста. И он начинает заражать этим настроением самого доктора. So, from these symptoms, you can find there is a remedy which can produce exactly these symptoms. So, very similar to this situation, that is arsenic album. И собрав вот все вот эти симптомы, доктор может подобрать ему лекарство. Арсеникум альбум. Just you administer a dose in 200 potency, and the dose you put on the tongue, and you will be surprised. Within few minutes, first of all, this fear of death disappears. It becomes, this anxiety and fear of death disappear, he becomes stable, but this pain will stay. This will not disappear immediately. First, it starts from the higher plane. So therefore, this fear of death, anxiety, these things will disappear. And after some time, after a few minutes more, 15-20 minutes more, then this feeling of heat all over the body gradually comes down. And after another few minutes, then this pain also gradually comes down. And you can find within about 15-20 minutes, within half an hour, the person is quite normal and walks away. Как только вот это лекарство попадает пациенту на язык, у него сразу же проходит страх смерти, то есть лекарство начинает действовать с верхних планов. У него проходят вот эти симптомы ментальные, он перестает бояться, потом через какое-то минут 15-10 у него пропадает жар, жжение в теле, а потом у него пропадает и вот эта местная боль, которая возникла в месте укуса. И он через 20 минут уходит здоровым человеком. Yes. And the symptoms, the similarity of symptoms, that is what we have to remember. When the symptoms are similar, Все из-за того, что это лекарство имеет точно такие же симптомы, как проявление укуса. and there is another patient who came with fever. It is completely different. И, например, приходит другой человек, и он жалуется на жар, на горячку. So, he got fever. So, he came with fever, which is maybe 37 degrees or like that, and then it started one day before or like that. Ну и, например, приходит человек вот с высокой температурой, она началась день до этого, где-то примерно так. And this patient, he came to you, and he also has this fear of death and this anxiety and restlessness. Такой пациент тоже имеет вот это чувство тревоги, приближение смерти. У него точно так же беспокойное состояние, он постоянно мечется туда-сюда, ему жарко. And he feels chilly. И ему прохладно, он чувствует холод. And then the same type of thirst, little quantity of water frequently. И у него наблюдается такое же отношение к жажде, то есть он пить хочет, но он пьет очень помалу. And mentally he feels that he is going to die. И у него вот эта навязчивая идея в уме, что он вот скоро должен умереть. So from all these symptoms, with totality, it is also similar to arsenic album. So you give a dose of arsenic album, 200 to this person. Then what happens after 2-3 hours? This fear of death gradually comes down. И так как вот эти симптомы, они точно так же отвечают этому препарату, при попадании этого препарата в рот, да, на поверхность языка пациенту, у него точно таким же образом и в таком же порядке будут эти симптомы пропадать. То есть у него пропадет страх смерти, потом его тело восстановится,
и у него постепенно все эти симптомы пропадут. And this high restlessness also comes down. И также исчезает его вот эта тревожность и постоянный